mujja kujja mutandikire mbakadde era sikivumirira. That is your starting point. Do not make your starting point home. Yeah? Make your starting point an experience and a journey into the next life. Tuve ku focus nti nze buli wenkuba ekyeyo nfuna 15 pounds. Okitegeera? 15 pounds is nothing to when you graduate and get, 50 pounds an hour. Yeah? Okitegeera? Can someone get 50 pounds per hour? Why not, Alan? Kati Alan njagala mbere very clear. Ku Busawo yani, nursing aid oba support worker yani. Era akola biki? Kati omuntu gwengambye okuddayo kola maths and English. Oba oyagala ku applyinga osome a degree in nursing joining association ngeyaffe. Oli muddagala lyennyini. Oli muddagala ate olina PIN number. That means oweddagala okola reports. Kati ate ffe abalabirira abakadde kubanga oli wayinza mpulira bannanga abamu nga baŋŋamba kati olaba nze kati ndi mukola certificate mu kino kati nange bimbuzaabuzizza. You are not a nurse, but you are a nurse aide or a healthcare support worker. Toli nurse. Toli nurse. Toli musawo. Toli registered under the NMC. Sisobola va ku certificate yo nengena nga nyongerako nembasanga. Osobola. You are allowed. Osobola. Naye era bw'oba oyongerako olina okuddayo ku luzungu n'emmaali. Olina okubanga olina oluzungu n'emmaali. That is really important. Badde mmanyawe Wensibo Celebrities emitiyana gw'olina okweyuna weegulire ente ezo ez'olulyo okuva mu Celebrities emitiyana buno obugagga bwa nsibo balina ente z'amata ez'olulyo omuli Holstein Friesian, German Fleckview, Ayrshire, Gansi, Jersey, Guinea okuva e Brazil. Amata ogenda okufuna lita za 25 ku lita za 36 olunaku era be balina ente ez'olulyo mu Eastern Central Africa ezimanyiddwa nga the milking gear. Zino no zikuwa lita 6 olunaku weenogera ensimbi nga weegulira ente ez'olulyo okuva mu Celebrities emitiyana. Tusomesa ennunda y'ente z'amata n'ofuna ensimbi Kilalu bakobyeko 0756 bakyali ku mitimbagano gyonna ku TikTok, YouTube beba Celebrities emitiyana. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale nyongero baniriza ku mukutu ogwa CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero baniriza ko yona je musinzidde okubanga ate mutulabira tusezide mu gwanga Uganda tuli mu studio za CRUZ exclusive and nyongero batekeza ati we bali nyowe bayiri ddala gwe awaya akadde nola programs zino okuva jetanikiyo okutuuka je gwera nkweyanzaako ensuso nti we bali nyowe bayiri ddala kitegeezwa oba olina ekyenjawulo kyotulabamu mu mbozi tubatunyumya. Tuli proudly sponsored by bannaffe aba Celebrities emityana. Bakutegeeza nti oyagala ebintu eby'obulunzi ng'oyagala nnyo ente kiri ekikula ekyozeemu enzungu ezo ezirina amata amangi ennyama nnyingi ate nga ne resale value yazo eri waggulu abatuukirire n'okusoma n'okwagala okulaba okuzimba faamu ennungi okuzimba faamu eri ku mutindo gw'ensi yonna abakwaniriza gw'oyagala ogendayo okulambula gendayo kotadde bannaffe abawa estate management abakutegeeza nti wowe olina ennyumba z'abapangisa nga abapangisa bakulumya omutwe naye ng'owuli oyagala kyusaamukko zikwasa abawamato bo basobola okukuwa upfront ya mwaka nga mulamba bo ne basolooza naye nga gwe bakuwa ssente zo okitegeera contract eba ya mwaka nemusobola okuba nga ate mukwatagana tojja kwejjusa ate ng'era abantu balungi ddala. So olunaku olwaleero nga bwe mumanyi sijja kukoowa kukyaza bantu ba mu diaspora aba people that are better than themselves abantu nga beerwanyeeko ne babeera mu bulamu obulungi ne bakola professions zaabwe mu bulungi ne baba nga ate bali better nga beegombesa ng'osootuula awo n'omulaga ku mwana wo nkimanyi abazadde bangi muli mu Bulaaya. The reason why ndeeta abantu bwe bati abantu bagenda ne bagamba CRUZ leta y'abantu abali proud of Bulaaya leta y'abantu naye oluusi muleeta abantu abamalamu abaana amaanyi abatiisa abantu okujja. So nenkitunulira nga cause nnungi and I've tried my best okulaba ngamba noonyeza abo era olunaku olwaleero ngenda kubanyumyamuko ne musawo Justin okuva wali mu ggwanga erya Bungereza oba England mu kibuga wali ekya Liverpool jasinziro tutokubanga ate akwasaganya emirimu gye era ng'olunaku olwaleero musawo Justin mulina wano
ali very smart akubye ka jumpsuit ka orange nali akoko coat ya white ngera bomanye ebintu byabasama bintu bya kunyumamu ate tumanyi Uganda agisanza atya abali mu kahiti ebungereza yajja tubuli akaweza akasanza atya sofa naye nga yakulembera abasawo abana Uganda bonna abasinzira mu ggwanga eri UK. Simanyi oba goyinza okuba omusawo n'ogamba nze nga siriimu bagenda tunnyonnyola lwaki toliimu and basinziira kuki okurecruitinga abasawo abo. Ongambye mulimu bameka sofa? Tuli 990 lwenda mukyenda abasawo n'abazaalisa. Mulimba professional doctors mwekaba abasoma ne mutikkirwa oba njagala okunyonyola ffe batubuzaabuza basawo abasoma ne batikkirwa mu busawo era mu busawo era nga balina registration mu organization gye tulina NMC Nursing and Midwifery Council nga wano mwina UNMC buli muntu ajja mu association waffe kye tusooka okukebera ye PIN number ye nti ali active era yasoma kati mulina obuzibu tiwaliwo abantu ba nursing aid oba care assistants abayamba kuki kubasawo kati nze wenakoleranga mu front line wakati ndi mu strategic position sikola clinical work nursing aid ye muntu ng'omulwadde asesemye nomuga can you clean that can you take a patient mu ddwaliro omulwadde munaaze later commodi y'omulwadde ayagala kufuuyisa kola vital observations z'omulwadde ozimpe ayambako ku musawo oyo taba musawo era tetubayina mu association ate bano abayamba ku bakadde biki bawa ddagala biki kakati waliwo abayamba ku bakadde obusawo bulimu specialities era ffe tusomera specialities mine psychiatry wa mental health kati abayamba ku bakadde asobola kuba nga yasoma naye nga she's a geriatric nurse be bakola n'abakadde nga woolaba pediatric nurses abakola n'abaana nga woolaba oncology nurses abajjanjaba ba cancer nga woolaba urology nurses abakwatagana n'abantu abaki abalina obuzibu ku gundi ezo kidneys bakola dialysis ebyo kati byonna biri mu specialities era omuntu ayinza okuba nga akola eddagala ly'abakadde nga she's a qualified nurse nenga ye specializing mu geriatrics. So kati mwe group ya mwe yaba abali abasawo bonna kati eringa umbrella basajoni baani kati surgeons babira ba doctors era bali under British Ugandan doctors babaita Buddha kati fe tuli qualified nurses umbrella leta ba nurses ne umbrella eyo elimu ba lecturers elimu kati a PhD nurse kati nganzi basobola kumpita doctor ba nurse consultant naye nga sasoma surgery naye mu busawo bwange obwa nursing mwenfunidde degree masters PhD. Oina PhD. So that is the journey. So lero ngenda nyimirwa eyo journey eyo. Kitabo nga mukikubidde ddala. Okay. Buza kuba tulaba musawo Justin tulaba omulundi ogusooka tutandikirawo. Balamusizaako bannyabo ne bassebo abalaba ALLANCRUZ show. Erinnya lyange nze musawo abasinga bampita musawo Justin Kigozi ne musawo Justin Nachimuli Kigozi Mrs. Odwong Kigozi mwami Kigozi nedda mukwano Kigozi ye taata omwami ye Odwong yani Odwong w'engulu okay w'engulu nze ndi musawo mutendeke mu bulwadde bw'omutwe for the last 25 years era abantu abasinga bamanyi mu UK kuba I do a lot of mental health awareness mu diaspora nkola a lot of work ne mu Uganda as well in terms of collaboration era nze president w'abasawo mu UK abasinga bamanyi mu ekyo ekiti ate nga ne mu Buganda mpeereza ndi mwami wa Kabaka atwala ebbendobendo lya Liverpool. Yeah, I think that is in brief awo entambulira ndi maama ndi mukyala. Wow. Omanyi oli kyakulabirako kirungi mu community ye UK yo according to your CV era nga bwe nali nnyumya ne Julie yakwogerako musawo Julie
ya oli omukube yangamba nangamba no ala nibuuza abantu abasomyeko UK because abantu bali bawakana nga abantu bagamba nti abantu omanyi society oli bwatu jotukidde ndoza kubulaya wadi tamininga kine nkyogendo fuuka so mulimu abantu bajjano kubula abajja ne boogera olusi sente ze bafunye naddala abadde medicine oli nagamba mbadde nkola kino nze nfuna bwenti mbadde nkola kino abo ne bagamba alimba tekisoboka ate nga tukize tugane kati nga gwe bw'otula no platform no bagamba kyoli of course my system ya mwesobola okulaga ta oyo wali mu busawo bwe pa awa bafuna bweziti kuba system ya mukisoboka naye ekisinga okusumbuwa abantu is bantu bangi bandyagadde okukola obusawo bantu bangi bandyagadde okukomawo ne basoma obusawo naye tubadde tukyabuliddwa omuntu asobola okutuwa program entuufu naye kati nga bw'oli wa mental health tujja tambulira mental health ne busawo generally kuba given yadde ndi mu mental health that is my speciality mbadde oba ekitiibwa nkidiza mukama nti nze nakolako band 5 gye tuyita newly qualified frontline nurses omulimu ogwo ndoza nagukolera emyaka 3 kugwokuna nali deputy ward manager kugwokutaano nenfuuka ward manager by 2007 nalinga quality matron kati that means nti I'm very well versed when it comes to recruitment ne processes kubanga era ffe tubeera ba recruiters kati eyo process mbangimanyi engeri gyetambula ate ne bwentuula kati mu strategic position era eyo process mbangitegeera bulungi eya recruitment tekimalirawo wokka woli kati kyenjagala otuyambe waliwo omwana oba waliwo omuzadde asimbula omwana olwaleero ava Uganda agenda London naye bamutegekedde ekyeyo kyetuyita ekyeyo teebo naye nga muto njagala otusiigire ekifaananyi nga tujja kukoppa kuva mu mboozi yo oba oli awo n'abazadde mwe bajja oyigira tetunajja ku kamera obadde onyumiza how you went to the UK ng'oli muto and otaba wava mwekyo kye basooka okufunira oba oli awo abasinga bwe tuba ku Bulaaya tugetinga comfortable n'ekyo kye basoose otufunira instead of okutuukira mu ngalo z'omuntu tinze bwe ntuuka ne ntukire wa Justin ajja kunga ala nedda genda okole kino ogatteko kino mu myaka 10 oba 7 ogenda kubeera wano so twalyagadde okumanya musawo Justin ye akikoza atya okutuuka awo waali n'okubanga ssaawa zino yakulembeddemu abasawo Abannayuganda e UK kutuwe ku mboozi yo tulabe naffe oba tusobola okugetting a lift from that jaji kusengekera bulungi in fact waliwo article gye bampandiikako I think it was 2014 aba monitor nga boogera ku channel yange I think nali lucky era always ngamba ekitiibwa nkidiza mukama kuba ndi mukyala wa mukisa Allan amina nze namala nagenda e UK in fact before going to UK mama wange yali antandikisiza okusoma accounts Nakawa. Mama nge yakolanga mu Bank of Uganda. And all she knew was bitabo na kubala Sente. Era yali antandisiza okusoma accounts. Naye teyambulira nti yalina plani. Ne one time yambuuzaako osobola okusoma obusawo. Namugamba mise Mengo. Not Mengo. Nangamba si Mengo. Naye oli very caring. Kati nga simanyi program ye. Nengende Nakawa namala emyezi egyo 3. Kati yali ankoledde application ey'okusoma obusawo mu City University of Nursing London. That time waliwo government ya Labour. Government ya Labour nge-recruitinga abasawo okuva mu Commonwealth countries. Kati nze saabitegeera ndooza ye engeri gyabeeranga eyo mu banka waliwo eyamubbirako. Kaakati government ya Labour eyo ng'esobola okuwa a scholarship according to how intelligent and good you are. Ne subjects ezokoze kati mama wange nanteekayo kati bwe yanteekayo City University yo nempa invite for an interview tebampa kifo kati bwe bampita for an interview mami wange nampa paperwork those days it was 2000 nga tusimba line then days nga mukeera nnyo n'ofuna ekifo ku embassy kati n'osimba line kati munnange kolo twakeera nnyo saa 11 mami nandeka mu line
nangamba oba oli kumpi kutuuka kadirisa nkubira ko yali awo ku banka nzikirire era natuuka kadirisa nga ndooza akyajja omuzungu nantunuulira by the way nalinga kawala katini era nga ndabika I think I've always looked younger than I am actually kuba kolo nali 19 naye omuzungu eyantunyanga how old are you namugamba I'm 19 nangamba you look 16 bring your passport nenjimulaga nambuuza why are you going to the UK namugamba I'm going for an interview for what namugamba to do nursing nangamba okay have you ever done nursing before I said no naye yantunuulira nanga kamba kattu nze Alan wenakumwattu nga visa yange mweri nampa passport that night mama ange nangamba your interview is the 7th. That was, I think, the 3rd of January 2000. Oba ali mu pichi Alan. 2000. Kati awonga zentandika olugendo lwake. Wano yali tenkutawo. Oyinza kuba ali mupi wano. Kati munnange nga bampakingira buli kimu nga ngenda kati e UK eyo waliyo family. Eyali friends with my uncle, then my uncle no kati ali mu USA. Kati family eyo bambi be bankola ki bemba receiving omwami yo naye musawo kati bamita Mr. Nkuluziza. You know, very really good people. Ne ban receiving and then nagenda kubeerawo nkolerewo interview. Kati when natuukayo they received me by the way natuuka Gatwick. That time British Airways yali ekyakola. Ngegenda direct. Era nagenda direct to Gatwick Airport. Nyeto tukasa 10 ez'ekiro. Kati nenkubira yali alina okunnona ng'akyebase. Nangamba gira olindako. Kati nentuula ku katebe Gatwick. Naye waliwo omukyala Alan omukyala oyo nkyamunoonya yambula in the whole of UK. Omukyala oyo yali malayika. Omukyala yajja nangamba mwana gwe nkulabye okuva Entebbe. How old are you? Namugamba I'm 19. Nangamba olagawa. Namugamba ngambye ngenda Upton Park naye omuntu annona angambye akyebasa ajja kukola ki kunnonedda nangambye mpewe genda kufuuyira wano nze ngenda West Ham it is 2 stops after Upton Park genda naawe nkuleke Upton Park annange omukyala n'alinnya nange train n'antwala paka wetwatuke Upton Park omukyala oyo n'ava ku train n'agenda those days twalinanga ebisimu ebyo byosulamu coins n'amugamba mpe ennamba gye baakuwadde n'enjimuwa naye being naive ennamba baali bagiwandise ku bbaasa kati ebbaasa eyo mami yalantedde mu £5 £500 n'enjimukwasa omukyala nga no tojjayo ssente bwotyo ziteeke mu nsawo ku college osibe ennamba eno giwandike somewhere else ssente oleme zikola ki ziraga bantu ssente nnyingi £500 was a lot of money then. Kakati muna omukyala n'ateeka mu kikoyini kye n'akubira oyo omuvubuka namugamba omwana muleese ali wano ku station by that time gaziweze essaawa emu ambye omuvubuka nannona sibamanyi nabo tebamanyi mami abagambye bugambi muyambe eki omwana wange era ne bantwala ewaabwe olunaku lwa interview ne lujja n'antwala ndoza wayitawo nga wiiki emu waliwo uncle waffe naye yali abeera eyo Uncle Alex nannoonyaako nangamba jangu ewange gira okola ki olinda kati mne natuka ku interview bambuuza why do you want to do nursing, you know, have you ever been a nurse before? I've never done nursing before. Era lecturer yambuuza what are you going to do after nursing? Namugamba I'll go back to my country and you know and introduce mental health because there is no mental health there. Kati kye bakola bakwata results zange eza S4 neza S6 ne baziweereza ku UNEB nga baagala oziweyinga out balabe zitegeeza ki kati at that time nga kyosobola nga waliwo higher diploma in nursing degree tenajja naye ngeri equivalent to senior 4 eyeri which they call GCSEs kati UNEB ya explaining ebibuuzo byange nga biri quite okay even probably higher than you know some of the people there kati ebice ekyali kinsibye wali okumpa tik bamala okufuna ebyo ne baddamu ne bampandiikira nga nkyali neeri ne bawandiika ebbaluwa yajja ku Bank of Uganda ewa mami ne bagamba you've passed tukwetaaga mu Busawo ne bagamba according to the interview I did bajja kumpa scholarship under the Commonwealth kati
nange ngibangamba njatandika mu September mami wayafuna ebbaluwa nangamba ofunye ekifo mu City University what do you want to do yagala kusigala oba okomewo nga kankomewo eka fune student visa nzireyo kuba kati nkyali kuki visitors visa era we nakomawo n'amabaluwa gange nga university mpadde ekifo. To be honest with you, ekitiibwa nkidiza mukama tebambuza na bibuuzo ku embassy batunulira bbaluwa nti nyine ekifo mu university okusoma obusawo and it is scholarship ne bampa emyaka egyo esatu okusoma obusawo nentandika okusoma obusawo ku City University mental health nursing. I think I was the only Ugandan, with a lot of Zimbabweans, with a lot of South Africans kubanga abazimbabwe bo ekintu bakitegeera ate boom that time kati beetaaga visa kujja abazimbabwe okwata bukwasi passport yo nokola ki nojja because of the relationship there. I think South Africans as well then nga visa bagifunirawa kisawo wali kwa arrival kati era class ngejjudde mostly bazimbabwe nze yalimu Uganda nentambuza ekitabo polamba naiko ne friend wange nga naye muna Uganda in fact nangamba Justin simanyi lwaki weesibye nnyo ku bitabo naye sente ziri ku street jangu tugende ku street kati that time ng'abawala abatototo nga ffe waliwo bano ba drug dealers kuba oba olabika bulungi bo kye bakola kugulira designer clothes n'oyambala n'olabika bulungi then ne bakuwa drugs zaabwe n'ozitwala gy'okola ki gy'olina ozitwala kubanga police teyanguwa kususpectinga mwana wa buwala so a lot of girls babakozesangamu ebyo bintu kati ng'omuntu asookuwa enjaga ye n'ogimutwalira n'ogituusa gy'ogitwalidde job well done nakuwa pounds nga 10 olunaku wa pound 5 gata kwambaziza kati abawala abato abasinga they follow under that category era omwana oyo yakola sente nazimana mayumba Uganda biki n'atambula mangu naye olunaku police we yamukwamu Alan everything was lost bakola ekikwekweto ne balaba sente gye muzitwala ogenda okulaba nga bakwataganye ne gundi ne police wano nga bakwataganye ne police ya wano nga neeyawa nenoonyereza be mulina mumaliriza where you started muli mukomera bambi bamaliriza bali mukomera for some time obulamu bwabwe ne bukyakane kati baafuluma but that is an example engeri gy'osobola okuva ku mulamwa amangu ennyo oli agamba waliwo akasente akamangu kikola ki mu bitabo kagwirawo bino olabanga ebikubisa anyway nsomye ngawo bintu ebitambula when natandikirawo na meetinga someone omuvubuka kati ndi mu third year nfunye olubuto abaana abawala bamulimbye limbya nfunye olubuto naye namanyanga nnyo jjane ya mama wange bw'atambulira neki kyayagala mu bulamu kuba I remember nze mama wange yantwala Namugongo primary nangamba nkututa mulina essomero ekifo nkiguze but I'll never buy a place again weerwaneko era nave Namugongo nalina 5 points nengende Mary Hill then nenkola ki nentambulirawo St. Joseph's Nagalama then I went abroad kati nga mmanyi Justin sisomye wano waliwo obuzibu. So even when I conceived, nengamba tubeera ne mu university abasomesa nga tubayita personal tutors. Nalina personal tutor nga muzungu Lintana naye nga yakulira South Africa. Kati nengenda ne mubuulira. I think I was about 3 months pregnant. Nangamba teweeraliikirira take time out. Okole ki ozaale? Namugamba no. Visa yange ya myaka egyo 3. Ate those days wobanga ngoli musawo you have the theory in university and then the practicals mu hospitals. So practicals zange zasinga zaberanga Hackney Hospital oba Newham. Kati nga bonna banjagala and Hackney had offered me a job already. Nga banekutte. Kati nga Lintana weyangamba nti ntwale time off. Nengamba we natwala time off, I'll lose the job. Ate nengeri general student visa.
nga wova ku student visa odda ku work permit wabeera wakwekutte kati nga wenadda mu kudde kati nga time eyo I'll lose my work permit bagiwa omuntu omulala ate nzire mu kunoonya visa nze kyatiisanga ennyo kwe kubeera mu nsi illegally era nze kuva we nagenda e UK nga nsobola okutambula back and forth to Uganda emirundi ng'esatu mu mwaka because I just like that freedom of movement nga saagala kwesibira mu eyo predicament. So Lina ngamba if you want to continue ne continuing no mami tamanyi nti ndina lubuto then nze nsoma busomi oli bulungi ndi bulungi buli kimu kiri bulungi yes. December 2002 nganzaala naye mami tamanyi naye bali ba relatives nga bali bembera nabo bamanyi bo mami temugamba bajja kunzita nze ndyawo neeka baby kange nazaala on 6th of December and my final exam in nursing was the 7th of January. Naye nasomanga ebitabo nenkubira lecturer nge nemugamba I'm coming for my exam nangamba no Justine no you can't do that empewo nyingi nnyo ejja kuyingira magumba you cannot do that nemugamba I'm coming. So that's something you call willpower. Olina okubeera ne willpower ng'otambuza olina kyoluubirira kati nengenda on 7th nenkola ebibuuzo I was treated really well. Lini yanterawo heater mu kasonda nanterawo a flask of hot water nangamba the exam is 2 hours but I'll give you 2 hours and a half. Naye nga nze ddubirira kumala in fact namala 1 hour and a half before everybody. Naye kyali ekirungi mu byo nti when nagenda eri I had studied sciences one. Kati bw'otuuka eri mu Busawo ebintu ebimu byandabikiranga so simple kati nga nursing exam nga bakubira skeleton bagamba label the tibia, label the femur, label the arteries naye wano nali nkuba skeleton yonna no ojjukira n'ogilabeling omutima nga bagukubira okitegeera ebintu ng'ebyo kati practical gye nali nyina okuyiga wali catheter ogiteeka kwotya how do I catheterize somebody, how do I put ng'olaba byangu naye bino ebyokuwandiika mu class byali byangu kati practicals mu hospitals ze nali nyina okuteekako omutima kubanga my foundation year was general nursing nga nyina okusoma the general nursing then speciality ya psychiatry nenjikola mu second year. Anyhow nemaliriza okusoma obusawo nenfuna omulimu gwange nenfuna work permit kyova olaba nti olumu Alan tutambulira mu bulamu nti nyinza okusanga UK nekuyita Alan nga I'm not Alan nze Bob okitegeera kati awa biba byakyukamuko kati nze ntambulidde mu Justin naturally throughout my life kuba tewali kyakyukamuko. That is the determination and focus. Kati omuntu agenda e UK kati kisinziira agenda ng'ani. Kati waliwo abaana abamu bagendedde ku visitors visas watuse UK nagangenda kuyiiya kale era bayiyiza mu asylum which is okay waba amaze okufuna ebipapula bye Alan tuve ku focus nti nze buli wenkuba ekyeyo nfuna £15 okitegeera £15 is nothing to when you graduate and get £50 an hour okitegeera oba okiraba kyengamba sawo saagala onvuge speed oyinza okundetera saawa zino sulawo guno omuzindaalo nenjolekera ekitabo era ndani anti kyengezaako kugamba can you get £50? Why not? Can someone get £50 per hour? Why not, Alan ekirungi ky'obusawo ya UK you graduate at a certain level ekirungi ky'obusawo nti you can develop kakati Alan oyinza okubeera mu department nga omuntu najja kyetwogerako wano e Uganda kati nga ffe abasawo aba diaspora we are trying to strengthen Uganda's healthcare system by going into specialisms. Alan bayinza okuteekamu pacemaker nga mu Uganda yonna mulimu omusawo omwasobola ogikolera
It's the similar situation in the UK that when you're a specialist nurse in a certain area, you're valued and treasured. You're needed. Okimanyi nti Alan ndi ku leave leero. Naye waliwo decisions ezitasobola kukolebwa mu EDI team. Tugiyita equality, diversity and inclusion. Mwentuula because Justine is not around. Era CES Bagamba, we need to hear from Justine before we make that decision. That is the importance of specializing and focusing on something and developing. Abantu ambasomye Busawo, you know, so mbasango olumu nanga Busawo. I graduated in 2009, and what are you? I'm a band 5. Why? Band 5 yaba. Band 5 kwotandikira Busawo. No mwana wanga graduate in the last year. Kwatandikidde kati ffe tuyenda path ntino kati nze ndi bampita band 8 nenatandikira ku 5 kati band zezo zirimu ABC kati 5 abakumeka parawa kati parawa kisinziro so kwa mu NHS also kwa mu private sector woba ali qualified kati tuli tetwagala we consider the minimum wage tujiteka under any qualified nurse per hour should be paid at least £25 and above. At least £25 every hour and above. Now yeah, it comes with experience, Alan. It comes with experience. Kati kwemba walo band 5 ya katandika. Walo band 6 ayinza okuba kibadde emyaka 10. Ate ne mbeera ku shift yemu nga gwoli 5 nze ndi 6. Nze nfuna ate higher than you. Tetufuna kyekimu. Kati ate owa 6 waliwo n'owa 7. Wembeera ku shift Alan naawe nga nze ndi band 7 mwena mbasinga ze nfuna. Okitegeera? Kati wembeera 8 ate mwena n'owokola kati some people say nti nze Musawo nsobola okuba night shifts 10 mu mwezi nenkola Sente West. That is okay. Naye okozesa maanyi, you're not working smart. Naye working smart ye developing career wise nafuna masters nafuna PhD Sente zokola mu mwezi ngokoze nights okoze shift work nze nzikola 9 to 5 Monday to Friday, no bank holidays, no weekends. Nda Musawo kano njagala nkasayire bulungi abaana ba TikTok bakategeere kadde mbulungi kati njagala kugamba Alan nti osobola no chapa hours zo okola nights okola weekends toyina budde bw'abaana bo toyina budde bwa relationships oli mu running around ovuga Sente jeziri kubanga ogoba awali pe era tugaana akikola era sigaana akikola naye if you work smart ekirungi kya National Health Service NHS gye tukolera tebuli wooteka application nti nze ngatagala natandika ku higher diploma nengenda ku degree nenva ku degree nenza ku masters nenza mu pathway ya PhD. Okitegeera nga buli wenteka wali manager yange mugamba I want a PhD in culture sensitivity and anti-racism related to my career nga tunuulira byenkola nga signing off nga ngenda mu PhD buli wenkomawo after development ndi ku level ndala because I'm specializing. Yeah, so nze njagala okuga Alan ng'osobola okuba shift zo nights 7 n'ofuna pounds 13 omwezi nze nzikola Monday to Friday 9 to 5 no weekends and I don't work bank holidays and I work from home Alan. You work from home? I work from home. I go to my organization headquarters twice in a month nempa board report. My job kugoba bana abewansi njagala data wakino mwalabe abalwadde bameka balina obulwadde bwabiti mukola data nze kasita nfuna data yange nga muyingiza ali mu pie chart oba mu diagram nga ngenda ku board report nga ngamba this is what we've got this month nze nga bansasula sente zange 3 plus a month naye nga sikoze night sikoze late shift njawulo sikoye nkoze okuva sawa 3 ez'okumakya paka meka ate ziba 3 bana bakola 8 to 8
kati otandika 2 n'omala 2 ezemisana kati ate ajja ekiro you arrive around 7:45 for handover n'omala ku makya team no sleep so ngezaako okugamba nti ekizibu kye tusinga okubeera nakyo era ambassador yesterday yachi raised to the parliament sudden death of Ugandans mugenda okulya gundi yagudde ku street n'afa mugenda okulya gundi yafiiridde ambassador wa Uganda ambassador wa Uganda from UK our ambassador the lovely Nimisha Madivan yesterday we twabadde naye mu parliament ya raisins tituyina ekizibu abana Uganda bafa suddenly nemuwulira gundi yagudde ekigwa nakola ki n'afa oli yafiiridde mu buliri. May their souls rest in peace. Just last month I lost 2 nurses. Omu yali agenda ku mulimu nakola pisinga nagwa, omulala yali amaze shift ye n'atawulira bulungi n'agenda mu N. We yatuuka mu N namukolako nabagamba balina okukola surgery. I'm sorry I have to say, to talk about this. Bwe bakola surgery teyava ku surgical table. So tukola nnyo ne twerabira obulamu naye nga ssente gye ziri ekitegeera. So association yaffe ekyasinga gitukozesa twagala tudevelopinga abasawo baffe bave mu ezo shift ezo bwezityo ezakawerege badde mu leadership roles ate ne we bajja Uganda babeere instrumental mu kubeera expertise. Omanyi Alani gw'oli mwana muto naye ffe twakuliranga nga ba expatriates tulaba bazungu. They are the experts. But people forget that now we are the experts in UK. Yeah? We are the experts. Kubanga nze omulimu gwenkola at the moment it identifies oba guyamba omuntu omuddugavu alina mental illness ali different atya ku muzungu kuba tetupresenting nga kyekimu. Era omuddugavu tumuyamba tutya okufuna better outcomes ng'omuzungu kyakola. Kwa bo research waabwe bamukola ku bazungu. Ne kati nze ng'omuddugavu nze abannyonnyola in my nurse consultant role nti muddugavu munnange ayinza okuba yayita mu trauma y'olutale eggulu nga ba rebels bamurepinga kati buli we yeebaka bambi ze ntuuyo zaafuna ze nightmare zaafuna kwe kuzuukuka n'aleekana. They are the delusions zakolaki zaayitamu psychological. Kati ate omuzungu ekyayinza identifying abaana abavudde wano ngambyeko abaana abato ala ne manyi kyekiteke kati waliwo visa ennaku ezo waliwo visa gye baateekawo ennaku ezo ng'omuntu asobola okugenda mu UK ne family ye COS visa for international recruitment of carers nga teweetaaga kubanga asoma Busawo yannuma nnyo nagitegeera leeti bagiggalawo kati naye abantu abasinga batambula n'abaana baabwe naye ala ne manyi kyekitegeeza okujja mu ssomero ng'obadde oli mu boarding school wakufunadde emikwano gyo attached to them akaalo kamanyi bulungi environment ogimanyi bulungi n'akusula n'oyingira class nga ejjudde abazungu osirira bwoti nokkirira. Waliwo episode gye twakola kumanyi ntera okukola education ku TikTok and that kind of thing. Waliwo omuvubuka muyita Derek, he's an OPD nurse kati yagamba yajja UK ng'ali 9 or 13 ndowooza. But that was the biggest dilemma in his life. Nga teyeefiri nga teyeewulira ne wayimirira okwogera abazungu bamugamba, what did you say? Your accent is weird. Where are you from? You feel like an alien. Okitegeera kati ate abazadde ekyo tebakitegedde how it traumatizes omwana. Ye omuzadde abeera ku kimu, I've given you a good life oli Bulaaya. Kituufu. Kati kyovola ate abaana bafe abo gye byongera okukola be bali mu drugs be bafumita abantu be bakola balina engeri gye bakyankalanamu behavior wise because of the psychological attachments ze baloses. Omanyi kyekitegeeza okuleka mukwano gwo abadde mukwano gwo okuva P2 paka P5 kati olina okugenda eri ate weegule ofune omukwano muzungu naye n'olinga akulaba ng'enkima okitegeera. So do you have houses where you come from? Mama. So bamanyi watu balivinga bulamu kyana nange tusula ku miti abamu balowooza tusula ku miti waggulu. You get kati omwana omuto bambi afunayo immigration trauma
kati specialism gye ngamba nti kati in my career gye emirimu gye nkola ebintu ebyo birelating otya ku mental health and well-being ne tubi including mu treatment so tubitegeera ngaffe abazungu tusobole okuyisa abalwadde bano ki obulungi. Musawo Justin kankubuuze njagala onyambire omukyala oba omuvubuka yenna ffe bwe tutuuka ku kyeyo owulira abantu abasinga babatuusiza mu bakadde ekitali kibi bambi kubanga naye abakyayina kyeyajjiramu kyakuwa naye tusanze obuzibu bungi nti ofuna akasente kobadde tofunawa Uganda naye oba oli awo era obulwa omuntu akubuusa nagamba nti okay kino kyotandikiddeko naye okivaako otya onfuna omuntu neyegendera n'abeera mu bakadde emyaka gyo oba 15 ogenda okuddamu omusanga Musawo Justin yamusanze akiŋŋambye leeti okiraba ne kati njagala oyogere n'omuntu atuuse leero nga gye bamututte yejja atyawo okitegeera oluusi tebayejja na mpapula kitegeera oluusi batugamba netugamba nga tujja ebye Uganda ne bwobireeta eno tebikola kati n'empapula n'ozireka ezize Kampala oluusi mbadde mu Kampala wano nga njiriba owino mbadde ntunda bugoye wange nafunye ekisima visa ye UK ne Nzifuna bwe ntuuse eyo biki naye ate bawala batugamba omuzungu yajja kufunamu kyakufunamu akulabe kati tubuzaabuzibwa n'olukesano gaawo wayo omanfunye mukadde wange tazitowa kanfe naye wamaliranga omugongo guli gutya myaka 10 okitegedde naye ate omwana bwakutunulira ano ng'obyogeraga kyasagambye esatu ate ng'okolera mu mirembe gyo. But how do you upgrade yourself? So I'll tell you something. Kubanga wakatuuka paka mukuru upgrading. Waliwo ekintu kyekiyita technical know-how. Technical know-how is about bantu ki b'orelatinga nabo. Era b'oyagala okubeera nabo. Kati ffe tuyina bu group bwaffe. Okitegeera nga manyi I'll tell you, for example, I've got a really good friend, Reverend Enoch Chiyaga. Kati abeera Manchester. Reverend oyo mumanyi nti nsobola okubeera n'ekintu kyendiringa nakyo nga nze sikimanyi bulungi naye olwokuba yalina route gye yayitamu endala aba akimanyi kati mbeera mugamba Reverend nyina omuntu yantukidde kino ne bweki tukikole tutya kati tuddayo eri ku ngeri ya technical know-how mujja kujja mutandikire mu bakadde era sikivumirira. That is your starting point. Do not make your starting point home. Yeah? Make your starting point an experience and a journey into the next life. Tutuuka Bulaaya ne tubeera excited. Abantu abamu babanga ebitala ebikubyemu. Oh my goodness. Sikirabangako kino kiyitirivu. Funa milioni 2 omwezi. Sente ziyingira. Omanyi n'okuyita kasasiro ng'oli yasudde nga tempya tayabadde tezamutaza weyazambadde teyakoze eki. Teyazagadde. N'ozironda n'oyola kino. It's really exciting, by the way. Okitegeera. Really exciting. Naddala kati fe ababeera mu byalo eyo Liverpool. You find a lot of things. Naye nze kyembeera nkubiriza abantu. Environments zino ze tutandikiramu nkulu nnyo. Wulirizanga nnyo abantu bye banyumyako. Nze Alan saagala kubeera mu environment ebeerawo gundi no bamuwadde empapula. Gundi yatunze ekipapula n'akiwa gundi yakikoleramu. Oyo nja muloopa yakoze bw'ati. Nze z'okubira home office. So okubira home office ne mbaloopa. That is not my kind of people. Okitegeera. Kati gwe buli woyingira mu environment ng'owulira bye banyumya tebikuzimba. Use that environment as an experience. Onoonya abantu abakuzimba. Kati Uganda Nurses and Midwives Association UK abantu abasinga bagiwulidde bagimanyi naye era nnyina n'abasawo abamu nga basawo UK nga they're not members in the association. Nze Abannayuganda bantama, Abannayuganda balina olugambo, Abannayuganda they're like this.
Noonya omuntu Omunnayuganda asobola okuzimba. Okitegeera? Nze ndaba Alan. Ojja kubuuza awo abantu. There are people who don't know my home. Ate nga mbadde Bulaya 25 years. Ate nga nfuluma n'envuga n'engenda mu mayumba g'abantu obayamba nga balina ekizibu. I drive to Coventry, Birmingham, London. Oli nagamba musawo omwana nsobedde. N'ovuga n'ogenda. Si buli muntu nti olina omuyingiza mu nnyumba yo. Si buli muntu nti alina okumanyaako by'alina okumanya. Your house is your personal space. Oba okitegedde? Si buli muntu nti nyina ogenda ku birthday oba okunywamuko naye. Some people akola shifts 10 weekend gyali off n'akola barbecue n'ayita na buli omu. Ogenda okulya nga abamu ku ba uncle baayise. They are the ones trying to deal with her child or do things to their children. Kati buli wootuukira mu environment gy'assessing ngiyigamu ki ate ntambula ntya to my next journey. Nze ng'omuntu I've not been perfect in life, bingi nnyo bye mpiseemu. Naye waliwo ekintu mamange bye kyaŋŋamba, buli woogwa ekigo. Making sure you live properly, Alan. Think about what you've done, reflect about it, so that when you stand up, you shake the dust off and walk. Because every time you stay on that floor, buli majja kujja kulinnyeko, akuyiteko. Anti munnange papula zaagana. Anti munnange we nakola interview ya nursing tebanzikiriza. Kambye esonyiwe. Anti munnange kino kyagaana. I have nurses who fight for development. Omuntu omuzungu okudevelopinga omuddugavu si kyangu. Abaana abamu basoma n'agenda ku interview emirundi 10 nga tebamuwa. Naye nga tebamuwa just lwakuba ki muddugavu. And they call me, Madam President, I've been to a meeting. We mentor them, we support them. Ne mugamba go back. Go back. Alan wootuukira waggulu nnyo. Woba otuukidde Stratford. Woba otuukidde Hackney. Nze we nabeereranga Hackney was the wise. Naye mwe nasomera. Mwe nabeeranga. Ne mmala ne ŋŋamba, kati flat eri Stamford Hill wembeera bano bagaaya abanywa enjaga. I have girl children. In future be bagenda obbakwana. Abaana bange kambajje mu postcode eno. Location. They choose a location for the sake of my children. Because I wasn't that level anymore. Okitegeera. Kati omuntu ayingidde Bulaaya ku ssaawa zino. Manyi olumu toyina kubeera, you're just starting. Let your starting point not be your bedroom. Kwebaka obeere comfortable. Osharinga ka room n'omuntu, olw'okuba oli wagenda okukola ekiro, gwe nga weebaka emisana, olw'okuba musasula pound 7. No saving $5. You want to stay in that predicament. Toyagala kusasulira nnyumba ya pound 10. Anti no kukola ebintu e Kampala. Ate Kampala bakakapanga temutukoze bulungi. That is for another day. That's for another day. Temutukoze bulungi. Ate ng'omuntu asobola okumogejinga ennyumba ye e UK, sente n'azikumira mu mortgage eyo, n'atuuka ku myaka gy'ayagala nti njagala kugenda Uganda, n'agitunda, n'agula ennyumba n'asigaza nawo. Okitegeera? But there still, manya abantu ng'alina mortgage e UK, ng'asevinga buli mwaka Alan. N'ajja wano e Uganda, ne millions za 12, n'azimba kyazimba within 3 months n'addayo. Bakyekoledde kuba temutuyisiza bulungi. Temutuyisiza bulungi. Kati bwemba of course nkimanyi waliwo ali mutulabanga ali ku shift eyo gyenjogeddeko ng'ebintu bimukutte. Process ki gyempitamu kati waliwo elevate myself. Waliwo process kati nkitegedde mudayi musawo Justin akyogedde ne kati ntandikirewa kuba n'akasente katono kennina. Kati emirundi ekisinga abantu abava wano ng'oli we yagambako paperwork abo abatakola. Kati oyinza okuva wano ng'oba oli mwana omaze okusoma naye nga degree yo eri tekola. Kati waliwo abaana abamu nga bakola nga social worker wano oba social sciences oba ng'alina first degree. If you have a first degree ng'okyali mu mannya go age Uganda nga Justin Nakimuli oba osobola okugenda ku university, first degree eyo ejja kubeera considered mu kifo ky'okusoma nursing for 3 years ogisoma emyaka egyo 2.
because you have a foundation degree. Remember, the foundation degree, the first year is assessing your writing skills, your comprehension skills, your critical thinking. Writing skills, eh? Yeah. Okuwandiika nyizo kwa simanyi wandiika. Oyinza okubanga by'owandiika tebiri aligned, muyina grammar omufu. Omanyi grammar asinga kati nze nkola nnyo proofreading. Omuntu ayinza okuwandiika essay nga naye nga it's direct translation. Ng'akijjenga mu Luganda nti oba nagenze CRUZ, I was going to the well. That is very basic. Grammar oyo, eh? Kati emirundi egisinga abantu abalina first degree, they can comprehend and they have good writing skills and they are critical thinkers. Foundation kyeyagala okumanya. Kati nursing skills ziri zokolera mu 2 years. Era waliwo abantu abantuukiriddeko. Abamu they are now graduating as nurses, abamu they are graduating as midwives. Waliwo ne social work, omuwala yantukira aba yali akoze social sciences. Waliwo course on social science because I didn't go to my career, sorry. Naye yali akoze social sciences nantuukirira ne muweeyo guidance. Nagenda ku Salford University Manchester. Ne bamwassessinga n'akola social work. Naye yagikolera mu myaka 2. Kati she's a social worker. Akola omulimu gwa bbeeyi. Okitegeera. Kati ne wabeerawo baganda bange nga yewe yajja n'atandika ebipapula. N'afuna ebipapula ebyo bya asylum. Kati of course oba oli mu asylum pathway kisinziira. Oyinza n'okumala emyaka 10 nga tonnabifuna. Waliwo abantu abamu abamaze emyezi 6 n'abifuna. Kati nze always advice nga wafuna empapula ezo already oli legit muki mu system. Ddayo ku college okole math and English because those are integral. You cannot be admitted in a university nga toyina ki math ne English. Oba olina okuba nga obiyise ku level 4 eri bagiyita level 4. Ddayo ku college obisome kubanga kati government ejja kusasulira kuba oli mu system. Womala opisoma ddayo osome. Kati Alan njagala mbeere very clear ku musawo yaani nursing aid oba support worker yaani era akola biki. Kati omuntu gwe ngambye okuddayo okola maths and English oba oyagala ku applyinga osome a degree in nursing joining association ng'eyaffe oli mu ddagala lyennyini. Oli mu ddagala ate olina pin number. That means owe eddagala okola reports oli mentor w'aba students ebyo byonna oli qualified olina ne pin number. Nti bwe ngenda ku NMC website Alan kati ogenda ku NMC website noyingira Justin Nachimuli nurse ejaleeta pin number yange era ejja kugamba if I'm active kwanga buli ya njirenewinga it will say Justin Nachimuli active in Manziside kubanga nkolera Manzicare. Abo beba nurse kati beba bogambye omuntu waba atuuse eyo Kenya yanjagadde ogenda mu kiri yoyo alina okuddayo n'asoma math and English n'alyoka n'agenda ku kati ate ffe abalabirira abakadde kubanga olwayinza mpulira bannanga abamu nga baŋŋamba kati olaba nze kati ndi mukola certificate mu kino kati nange bimbuzabuzizza. Kati certificates ezo ziraba ffe abali eno mu care. Kati waliwo certificate for health care. Certificate eyo abamu bagikolera wiiki 6 abamu bagikolera emyezi 3 kuwa the basic knowledge to be able to become a healthcare support worker. Kuyigiriza how do you communicate sama Alan kankuwa example ojagenda mu nursing home ng'ogenda kukyusa mukadde pampa togenda kumukwata bukwasa omukyusa omumaneuvering omugye mu pampa. You must communicate to them. Hi Alan, my name is Justine. Can I change your pamper? Can I change your catheter? Can I give you a bath? Those basic communication skills abantu tebazirina okitegeera. Kati waliwo n'ebintu ebyo basupport worker bakola ng'okusitula tukuyita manual handling n'ekigiramu ako ka certificate. Kati mu kusitula okwo tulina equipments ze tukozesa nga hoist eyo y'amasannyalaze. Nze abantu abamu tebagiraba ng'okuba navira Uganda naye sigiraba nk'eyina remote osibamu omukadde n'omusibamu n'okwata n'omuwanika waggulu n'omuleeta n'omuzze n'obwo ekitegeera. Kati ka certificate ako ka covering skills ezo. You are not a nurse but you are a nurse aid or a healthcare support worker. Toli nurse toli musawo registered under the NMC ate in fact by the way parliament UK eri mu
emphasizing that there are people using the word nurse when they are not nurse. So we need to be clear. Now, do you know very clear? You're either a nurse aide, a healthcare support worker. A nurse is registered with a PIN number and is accountable to the nursing and midwifery healthcare gundi supporter. Yetabana gundi. Tabana PIN number. Asobola kuba ne ka certificate nga NVQ ngako kenkugambya kamuwa bu skills. Sisobola va ku certificate yo nengena nga nyongerako nembasanga. Osobola. You are allowed. Osobola. Neera bwoba oyongerako ino okuddayo ku luzungu ne math. Oh, you know kubanga oyina oluzungu ne math. That is really important. Badde manyawe with the shortcut certificate. Universities zikiremerako. Oyina okubeera n'oluzungu ne math. Alan, you're going to calculate medication. Ojja kuwa abantu overdose. Ate ekyo ekintu kikulu nnyo. Ojja kuwa omuntu eddagala ly'atalina kumira. Sawa bwenansi obwongo byemu bambi. Ate obusawo si kyekisinga okukola. Kale kyekisinga okukola. Ne teaching as well. By the way, abazungu tebagala kusomesa. Abantu abasomye education nabo bayita mangu. Obusawo ne education. Kati omala okukola maths na English ngoddayo ku university. Bajja kuwa course. Kati waliwo universities ezimu zikola ekintu kyebayita access to nursing. Access to nursing introduces you to the nursing career. Kati nayo osobola okuddayo ku college n'ogikolera omwaka ng'empapula zo mazo zifuna n'omala n'olinnya into nursing. Ate Uganda Nurses and Midwives Association UK abasinga mugiwuliddeko. We have lecturers in there. We have mentors in there. We have, people in strategic position. Abasawo baffe bayambako abaana to prepare for interviews. Bayambako abaana to prepare for exams. Omuntu ayinza okuba Alan ng'agenze mu Busawo naye nga yakoma kusoma Makerere nga mu 2000 oba biki okitegeera. Kati aba asobola okujja mu association yaffe. One of the executive leads namuyamba in terms of how to prepare the work gy'alina college okusubmitting. So tulina okweyamba naye nga tufokasinga nnyo ku bituyamba okusinga ebitatuyamba. Kituufu. There's a lot of things abantu bye baliko ate nga tebituyamba tebitwongerako. Ebiseera ebisinga buli muntu gwenfuna omulabi ayinza okwebuuza lwaki abantu mu diaspora mwenna okusingira ddala mu advisinga nnyo bantu kugenda mu nursing ddagala and ki ekiri ennyo mu ddagala? That's a really good question, Alan. Kakati nze n'abaana bange benzaalidde Bulaaya. Omukulu nasooka ne muteeka mu nursing n'abuukayo. But when you're in a country, you study the economic, political, and balance. Kati nga onobeera mu organization, waliwo ekintu kyetuyita organizational culture. Kati you study the culture of the country. Okitegeera. Lwaki tugenda nnyo mu Busawo ne education? Just like here, abantu abakola law. Lawyers are private companies. Accountants are private companies. They are family owned. Okitegeera. Pharmaceuticals are family owned. They are private companies. Emirimu gya government nga neeriwe giri. Emirundi ekisinga nga nti memu wange yakolanga mu Bank of Uganda ntwala mu accounts nga manya asobola okukola ki okunterayo akabega. That is the whole journey nti neeri emirimu gye twagala egya accounts ezaliwo egya ki. Law is privatized, so you have to have money to start your law firm, and if you don't have money to start your law firm, you are recruited. Naye recruitment tulina ekintu omanyi wano tetutera nnyo kwogera ku kintu kyetuyita racism. But racism is a big thing. Societal racism. Negye emirimu gya medicine tugikola egy'obusawo because those jobs lack labor force. They lack resources. So the white man has no choice but to recruit me. Kubanga buli kaseera waliwo need. Ate nga abazungu abaffe bonna indigenous boyita abazungu born and lived there. Emirundi egisinga bambi tebagala kukola bintu bibamenya.
bimalako mirembe. Nancy. Research and nursing and medicine takes you a lot of time. And you need to have a lot of focus. Ate abantu baffe bano betubeeramu abazungu baganye ebintu by'amangu. Ate n'ensi yabwe yabayonona nti waliwo ssente ze bayita ez'akamwanyi. Nti omuzungu asobola okuzuukuka enkya n'abeera 18 na applying for benefits. Ne bamuwa ennyumba, ne bamuwa ssente ez'okukozesa, ne bamuwa buli kimu. Katalina kyakola. Kati atali lazy abagamba, why am I going tandika okukola shift work ntandika okuleekana naki n'abalwadde and that kind of thing. But that labor force eya healthcare, it's constantly needed. Era aba Filipino balaba from the 80s they understood it, they harnessed it. Era NHS was saying aba Filipino is like 30% Filipinos. Okitegeera kubanga environment eyo constantly tulwala okitegeera naye n'abantu abagirimu bennyini egyo emirimu tebakolaki tebagisobola. So at the end of the day, I think Africans, we are well known to be intelligent and focused. So wotuuka mu mulimu ogwo n'ogusoma n'ogutegeera n'obeera driven, ate obeera even better than our own white colleagues. So kyamba mu advising oli wabajja mugambe soma nze mbagamba always nze kati waliwo abantu when I'm moving to Liverpool, I moved to Liverpool 2011. While we went to 2013, 14, benasanga bana musoma Busawo yagala nyebitabo Busawo. But as we talk now abamba busomye and they are comfortable. Atenga wengenda ku mulimu kikwewunyisa. Olumunye edwaliro lyange lina units nyingi. Kati olumunye nzoga let me go to this unit to address maybe cleaners, maybe to address support workers, nyinza okuba nyina training gyenkola. Nti lumu nagenda ku unit emu nga nyina training gye nyina okola. I had 27 people for the training, but there was one Indian, bali ba cleaners nenga bonna bazungu, they are cleaners. Band 2. They have settled for that. Kubanga chibangwira a cleaning 15 hours a week, not topping up benefits. Nanywa kasigarake. Taina kuzimbira mama we nyumba. Taina kuwereza anti we Sente. She just needs some command. Bonanga bazungu. Kakati tuyina okwepulinga ko ate fene netugenda ko waggulu. Ate n'ekizibu ekirala racism. But you are remaining below a white person, you're doomed for life. Kubanga tagenda kuyisa bulungi. Omuzungu ya muntu akusekera naye nga they are stabbing you right in your back. Nenga wano mbaza akola bebaseka akusekera akusekera, hi Justine, you alright? I'm alright. Naye gwe buli wokwata ekintu kikole to the highest standards. Because every standard you drop, yaba kulonda bulonzi. But when you do a board report, not to lack board, you're the only black person, but never cool it is all bazungu. Make sure that you're eloquent, you're articulate, you've done your research, and you leave no stone unturned. Never signing off. But when you give them room to critique you, you're finished. You're finished. Kati olumu ndaba na Uganda banange nagamba azo kagenda kuzina sikyajjukira luzungu sikyajjukira Luganda olumu Oluganda lunzibuwalira namugamba yogera ku luzungu mwayogera ku luzungu akyali mu how are you this is if you're speaking English, speak English, be eloquent. If you're speaking your language, oba ogambye nti yogera Luganda, yogera Luganda. Oba yiza French, yiga French. Okitegeera? Tosobola presenting what is it called? Amazzi agatali amata agalimu amazzi. You have to be. Kati kambuuze. Lwaki ku level nga gwe kooli? Research yammwe gye mukoze mu group yammwe. Lwaki ku level kwoli waliyo abannayuganda batono ate nga ku Bulaaya muwera abannayuganda ni wokka muyinza okuba muwera abannayuganda emitwalo 2 n'okusoba. Lwaki ku level kwoli
wali abana Uganda batono. Kati nja kusooka nkutire kweri issue gye nagambe ya racism. Omuzungu, to promote you to a certain standard, you have to prove yourself, Alan. You have to prove yourself. You live as no stone unturned. Nze kati nkugambye emitendera gy'empisa muti natandikira ku higher diploma in nursing okutuuka wendi. Nzirayo ku ssomero ne upgrading. Nti omuntu waleeta question soka ne mugamba according to research kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Kati gwe kyokoze kiri outside evidence base because of this and this and this. Ebulaya buli kyetukolyako Alan is evidence-based research. Newe kuba kujjanjaba bwa. Why am I stitching your wound at 90 degrees? Or why am I using a certain dress to dress your wound? Tuina wound dressings nyingi. Lwaki pressure son gikozesa kirala ate ne cutting gikozesa kirala? Because it's evidence-based. Tuwaliwo kintu ekiyamba ku kiri okola ku kino. Kitegeera. Kati tuli batono nnyo at that level because abana Uganda tuli bantu bakakkamu nnyo ate we give up easily. Era nkiraba nnyo ne mu association yange nti omuntu ayinza okubalaga Madam President, I can't do this anymore. I can't. Enough is enough. Bindetedde pressure, bindetedde kino. We give up mangu. Okitegeera. Okusosolebwa kwo kungi weekuli ate n'emirundi ekisinga olumu ekizibu kye tulina. Tetwagala kugamba nti oba tetumanyi. I'm one of those people, by the way, nti wemba simanyi kintu ne wabeera CEO nga mpadde ekyokola mugamba I need to find out about that, Trisha. I'm not sure. Sinakitegeera bulungi. Kati olumu waliwo abannayuganda bamu nga tulinamu okwenyooma. Kati nga nze nandisobodde ogenda wa Alan nampa ku advice eyandinnyambi nate Alan nyina engeri gye muyisaamu amaaso. Ekyo nakyo olumu kikola ki impedinga development yaffe. Olina gagende wagundi ajja kuyamba n'olabanga that is not the level. Naye ng'okusosolebwa koki kungi. Okusosolebwa kungi. Era one time PS yajja we twakola presentation ku summit about racism. Nagamba, how do you people live in this country? I didn't even know that you go through all these, these things. Kati bano abaana abali ku clinical work. Ayinza okubeera ne caseload y'abalwadde 2 nenga muzungu munna alabirira abalwadde 5 nenga ye ayina 2 ate nga alina okudelivering. So okusosolebwa nako kungi. Ne tulina okweyongera okwedeveloping as well. Tuteme kubeera nnyo comfortable. So twenyoma okusosolebwa kungi tugwa mangu amaanyi ne tutedevelopinga. Lwaki abakyala ate n'ekirala tulina responsibilities nyingi oba kati tutera nnyo okwetikka ebizibu by'enneeka. Kati ng'ogamba ate kati nze buli lwezizeeyo ku uni you have to take a day out of your work ogenda ku university. Kati that means your salary naye ebeera pulled out. Kati omuntu ayinza ogamba bwe naasalako olunaku olulamba ate nina school fees ono ate nzimba ate biki neyo burden eri financially really impacting abantu ne basalawo to sacrifice themselves to better others. Nali namukwano gwe gwembuuza era London yawo namubuuza lwaki abakyala mwerwanyeeko nnyo okuyingira obusawo. Abakyala muli bangi nnyo mu busawo e London naye ate ne ku Bulaaya kwonna abakyala bangi nnyo mu health system. Ne wano abakyala basinga abaami. Abaami batandise okuyingira n'obusawo wano Uganda under the waliwo role gye bayita clinical officer role. Ne mu laabu osangamu abasajja bangi. Nate ku Bulaaya kingi nnyo nti abasajja tebaagala nnyo bintu bya busawo. Wakoze ka research okumanya why is like that? Sinnabakola ku research eyo naye of course my vice president is a man. Waliwo abasajja bangi, but I'm pulling out really certain individuals who have done really well. Kati yo vice president wange yasooka kubakola bwa lawyer nekitamugendera bulungi n'abo vaamu ate nadda mu busawo.
naye kati we yadda mu Busawo na pursuing naye development kati ali mu specialist area and he's doing really well. Kati waliwo academic lead waffe yaye yasoma Busawo naye kati lecturer kiki ku university. Kati kyengezaako kugamba abaami okale si kya butonde omwami tunansi because we go back to Florence Nightingale Obusawo we bwakola ki we bwatandika Mary Siko bonna bakyala Obusawo we bwatandika. Obusawo bulabikibwa nnyo era nedda nuns abasista baberanga nnyo abasawo n'abazaalisa bwalabirwanga nnyo historically mwekyo ki mu kifaananyi ekyo. Naye kati kyenjagala obbazaamu abantu nti we are going into contemporary nursing. This is the new era of nursing. It welcomes men kubanga Alan Wemba njagala kuteekamu catheter gye bateeka eno omuntu akole susu nyinza okubanga omulwadde omusajja tayagala mulwadde nansi musawo kola ki muteeka mu catheter era emirundi egisinga tukubuuza do you prefer lady or a man okola ki okozesa catheter eyo kubanga people get trauma naddala abayisiraamu ng'alaba omukyala yakola ki yamutigaatiga bwe bityo. So this contemporary nursing is encouraging n'abaami okuyingira mu Busawo. Kati ate abaami bwe bayingira mu Busawo development pathways nyingi mugambe waliwo abasomesa waliwo abali mu EDI waliwo abali mu CAMS eyo mu community ebyo bwe bityo public health nga bo tebakuba mpiso naye babuulirira bantu nti munnange wotakola bwoti ojja kufuna blood pressure bwe bityo awareness. So okiyingira nga mulimu pathways nyingi zosobola okukwata n'otadde eri mu kuzaalisa oba kulaba binaakwesitaza. So there is a lot of pathways in nursing. Kati waliwo abuuza nga nze singa Alan akwata ekkubo Alan yasoma mawulire Uganda ayingidde London agenda kuba kyeyo Alan asobola atya okutandikira asobola tandikira ku level ki okutuuka Justin wali era kisoboka Siramu bannange Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna woli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Kotolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Kati waliwo ekintu abantu abamanyi bajja kugaa nti nze nkozesa nnyo ekintu kino. Life is not a competition. Life is a journey. Alan okimanyi nti nga wa graduate nze leero ng'omusawo you will never earn what I earn. Tosobola kuntuuka kubanga nze earnings zange ziri based on experience. Ojja tandika olugendo waliwo nagambye nti tulina band 5 ng'eriko ABCD buli mwaka bakuteeka ku ki A oba B oba C kati buli wakambukaako esente zo zikola ki zambuka. Kati nze just band 8A at this moment in time no graduating osobola okuntuuka band 8 oba myaka nga 10 nga maze okuretiringa naye sente zenretiringidde kati tosobola zifuna kubanga nze mba nage okitegeera oba nayita ddamu ago amadaala naye ogambe kati oli wa mawulire omanyi Jess Pantege. Have you heard about that guy? Jess Pantege ali munnamawulire wano naye yakamala obusawo bwe yatuuka e Bulaaya n'agezaako ebyamawulire n'akola lives biki ng'abantu era bakola kye bayiiya mu ebyo ebintu buli omu aba yagatambulira mu kyamanyi. I know he won't mind saying his name. Yagezaako okutambulira mu kyamanyi nyene kitalanda nga bwayagala era yaddayo mu eri pathway gye twakola abantu baddayo mu eri pathways nga we tuzoogeddeko. Osobola okuddayo Alan ogenze munnamawulire ogenze ku tourist visa ogikyusiza oze mu asylum ofunye ekipapula kyo genda okole math ne English. Teeka toyingira university nga toyise math na English eyo teeka ddayo okole math ne English omuyite ne 4 level 4
Kasita abantu ambe manyi Alan owumbye emikono bakoze math emirundi ena nenga olubirira kuyingira ki university gwe Kasita omala math ne English genda okole ki math abafaanana ati oyo obwongo busaawa zino nga okutte girisi gwe Kasita oyita math ne English obwongo bwatala dayo wali okole ki o applying ati musawo soko nkubire soko nsigira ekifaananyi math kika kyo yaliyo kati nza nti nali lucky kubanga nze ebyange babi comparing nga we nagambye to the Ugandan standards nezeri nempitira wao ne math no abaana bafa abakola GCSEs aba S4 gwe bakola atemi kati olaba alane nkyamujjukira math yoyo oyina muyita kuba kati ng'omusawo wenkugamba nti omulwadde mukube 1 meal of of IM 1 meal ono gibaloti kwizo tutira abantu ayinza okungamba okusolvinga x find x2 y everything is change meals to milligrams this to that kubanga yele dagala wojjo odibala kwa kati omuntu okuwa eddagala Alan nja kupima nfune body mass index yo how tall are you kati mba nokudayo mu baana nensoma math ne English nze mu baana odayo mu baana ku college simu P bano aba primary nojja kusangayo abaana mu college nga nyingidde ekyago abatenyo nga nyingidde ekyago ekyasatu nga Alan, it's determination. I know what you're saying. I understand bulungi naye just nkyambadde nengamba musajja wange ddala media yingidde waana nze manyi omuntu eyaddayo nga he's 50 na graduating nga ali 54 naye ng'ekisinga ky'oba onoonya retiring on a pension, a comfortable retirement. Alan, do you know what it means okubeera ne Uganda buli mwezi n'ofuna pension ya pound 8 nga tewali alusazeeko lugula mwaka pound 100 nga it's your pension kwa woba ofuluma obusawo bakuwa lump sum bamupera ku myaka emeka abamu bajja bawera ku 55 am 65 kisinzira pension scheme kijo wayingirirako kati fa bayingira mu 2003 tuli ku pension schemes 2 eya 98 neya 2014 kati ba calculating naye woba retiring waliwo ne early retirement so gamba lero so gamba that I want to retire ne ban calculating la sente za kati bakuwa lump sum woba ogenda bayinza okubalira lump sum yonte pounds emitwalo 6 ne bazikuwa omulundi gumu kati eyo lump sum ogitwala kati nosigazaayo 40% kati the percent gyosigazayo when you hit 60 nga batandika okuweereza stating etandika okuweereza sente ezo nga NSSF wabula show ya leero ndi embuusiza ebintu bingi lwaki wamma Abannayuganda bwe batuuka eyo beekolera byabwe kubanga ako kokka ne bakagamba nti kakati mukulu ALLANCRUZ ogenda mu college genda osooke okole okubala okwo ne English jukira tuve ne Uganda oyina ebizibu bingi oyagala kukyusa bulamu wala era omwana ebamusimbira omukadde wagamba wayi kankwata ono kubanga pound 5 naligagadde palawa naye awo ngenda kumalawo emyaka jange ejo nganziramu mama naye kati olina obuzibu kati olaba ebirwadde ebisinga wamani na mukwano gwange yaŋŋamba yagwa math emirundi ena nabye yabyesonyiwa ankubire mufunire tutor kwawo ofuna tutor amanyi bye bajja okubuuza olina ogenda mu revision buli musawo ali e London bana nkuwadde respect buli musawo ali e London nkuwadde respect kubanga nze math eno math eno depression bwe kikutwala eno abewako bakubira balowooza oyina sente eno akaana bwe kalwala eno omukyala naye bwakutya ku pressure baba n'oluzungu nawo nololowooza lwangu nawo luzibu naye mufunenga help naye kirungi oyogedde amazima nze mbadde sifunanko kifaananyi ekyo omuntu kunsiigira kifaananyi ekyo tewali shortcut the only shortcut olina okufuna help kati osobola okujja mu association
oba n'ofuna tutor nakuyigiriza jukira exam eyo gitula we kateri shortcut sawo soko veyo mu batutor beki tewali shortcut Alan tewali shortcut ngenze kumukadde kubanga you must be at level 4 tewali shortcut okujjako nga wajjanga Justine oba ngozenga Alan ngoina degree empapula zera ziri ALLANCRUZ tezikyukanga mwoba wasiza omuntu ozenga spouse n'ogamba kati nyina degree waliwe nagambye bulaya wabana bato nti degree bagikola ki gwayina abaana bakezeeyo ayina abaana bakezeeyo otherwise Francis bakutwala muka Matthew oyita naye Francis naye ate agakugira bugizi kubanga kati bana abaana baali bagezi musawo gwe wali mugezi naye ffe tumanyi kye twali mu math neko yatuyisanga owa wano yakuvuluganga math kati ogende anti oyiza omuddamu emirundi 7 bagendo ga CRUZ ngali ku Bulaya talina kye yakoze n'ekintu ekirala abantu abavuga amamotoka e Bulaya tusooka theory test theory eyo nebeeramu hazard perception bakuterako ka video ne kalaga enkonge nogula ne kalaga okitegeera it's a theory naye abantu bagwa theory emirundi nga 10 because you have to do theory then practical okitegeera naye ng'ekintu ekimu ekiganisiza abantu okuvuga emmotoka e Bulaya they can't pass the theory wamma abali mu liigi yange nga tosobola math genda ng'omanye omulimu gw'emikono tuukeyo siba nviiri sala nviiri lukabibbo na mikeeka tena okusala enviiri isn't it 10 pounds per head okusala enviiri si pound 10 abasajja babasalira pound 10 per head kisinziira mpozi ng'onoosala ba footballer kisinziira naye nkubuuliza kawo ku Upton Lane wa Richmond okusiba enviiri by the way bafuna okusiba enviiri bafuna naye ate nabo bavaayo ne badda mu Busawo kuba oba olina kusasula ennyumba okulabirira abaana bo okulabirira everything sometimes your starting point don't make it your bed olaba musawo abaana bali mu age za 20s ye agent of ey'omwana ayagala ogenda okweyongerako naye omuntu ayingira Bulaya nga alina emyaka 35 omanye ekizibu ky'abalese wano e Kampala omuzza mu maafi ate ogudde ate ddamu era agwa gumu n'agamba nze nabo mba encouraging kubanga ndabyeko abantu abakulu abayiseewo nze nagambye waliwo omukyala gwe mmanyi yava eno ng'akola mulimu mulungi n'ayingirawo eri nga lya above 35 n'afokasinga ku math ne English n'amuyita n'addayo n'akola social work mulimu ababadde bakola naye ng'era ne mu class ne nga wakukuwako bukubi nfuufu naye kati musajja wange ddala kakati titi ne mu class yayita bijjuwa bulungi kakati ate kati omuzzeereera kati abeera kamwanyi asobola kamwanyi akamwanyi nako kalabisa nze sikaagala musajja omukulu obeera awo ng'olinze okola you have to fight naye kati tujja kukola courses endala kubanga tyolabe bye bakamwanyi some people akola 15 hours a week watopinga apa kamwanyi but you tosobola kulaakulana n'omuzungu teyali musiru kasaawa era abamanyi abakatwala naye era amanyi tolina nnyo kyokola akimanyi tolina nnyo kyofunamu so bannange so musawo nina ekibuuzo kyange tukoze tutya okulaba nti tetuddamu kuyisibwako mikisa naddala egiri mu department ya health olaba last time abannayuganda bano betukolera abamu bambi tebaamanya COS abamu babifuula bya ssente nnyingi nnyo abamu babiteekamu nnyo sayansi yali mungi nnyo naddala abaana abaayitawo okuba nti bagenda eranda nini bakola ne batwala famire zaabwe eyo gundi yeri yaliwo gye baggala bwe mba mutudde n'abakulu eyo kuba kyemmanyi otuukira okuba n'ambasada mutuusaayo ko ekirowoozo ky'abaana abanaava eno nga baagala obiyingira ekirowoozo ekyo tukyogerako all the time in fact n'abaana abamu twakiyitanga an unethical recruitment unethical in that abaana bamu babasuubizanga ebitaliiyo omwana n'atuuka mu okukola nga ne hours ze bamugamba taswa
teziriyo bali mu butanda era embassy yakola omulimu mungi okola ki okusupportinga abo abaana kuba kati ngaffe embassy ya Uganda Uganda UK kati fe matuga embassy kuba we are really very close to the embassy very very close kati era naweerezanga nnyo emails tulina abaana babonabone Belfast simanyi oba walabako incident eyali Belfast ene ya juzi wano ebintu ng'ebyo bwe bityo always tuweereza messages ku embassy naye embassy kyegezaako okulwa naye unethical recruitment kubanga kati Alan gw'ojafuna omuntu akupangira ekintu wano akusaba miliyoni 3 okitegeera naye ngezo omuwaddeza kukolerako bintu kati yajja kubeera ne agency eri gye yakolaganye nayo agency eyo bayaba Nigeria singa zaba Nigeria West ekututte otuuseeyo emirimu gyeyina gy'abantu 5 naye ereesa abantu 3 kati olunaku netandika okuwa 3 hours okitegeera kati 3 hours ate ng'ekusasula under the minimum rate oba ekusasula ku minimum rate which is about £10 okitegeera naye oze n'abaana oze n'omwami ogenda okulaba abaana bambabonabona ekizibu ekyaliwo nti olw'okuba katulina association ene yange si yokka abazimba bwe balina Filipino balina aba South Africa balina there are so many associations kati when we come together Twitter Alliance of International Recruited Associations nga tuli wamu twawandikira parliament era kyovola nti parliament yawa ye UK era waliwo ne MP yaze gwetabadde wano naye ayaganye ebintu byatuyamba ne bamuyita Becky Cooper ne tubawandikira nga tubakubira omulanga ti visa eno mwagiteekawo naye ereese okutulugunyizibwa bungi human rights z'abantu ziri trampled on because of this visa mu reviewing ensonga eno era Alan we baji reviewing waliwo agencies ezimu ezaluzinga license home office ne counseling license zaabwe kati bambi abaana abo ne basigala nga tebalina mirimu kubanga baji counselinze era ne tukuba omulanga under the alliance ne embassy zaffe nezoogera kati kyovola nti UK system yagamba eno visa tuji counseling naye abaali bazze already nga bali mu ensi tubayambe tubagire ki tubateke mu system so any NHS hospitals zonna organizations ezirina emirimu zi advertising emirimu egyo naye nga bano abaana they can apply ne basobola okubeera nga bayingira mu system okusinga obbazaayo kubanga ebintu bino tebyali their problem kati omirundi ekisinga kyengezaako okukubira abantu omulanga tebintu bino we bijja mukebererako ku website ya embassy under careers and all that kind of thing embassy ya Trafalgar Square they are really very well linked into health era kyovola nti February AGM yaffe embassy tebulawo they are the visitors embassy eberawo Lord Mayor aberawo Lord Lieutenant aberawo MP wa area eberawo abantu bano bategeera ebizibu byaffe embassy bemanyi associations zino nga Uganda Nurses and Midwives Association tulina ya allied professionals allied professionals elimba pharmaceuticals therapists ebwebiti tulina British Ugandan doctors yaba Dr. Buddha. Find out about these associations. Find who is leading. No, ogenda mu Google no gamba Ugandan Nurses and Midwives Association. Ejakuletera AI ejakuletera President Justin Nachimwodong VP Tim Mugerwa bichi ejakuletera buli kimu and what we do. Kati mukolaganenga nnyo n'ezina associations kuba giri legitimate. To avoid ebizibu ebimu bye tukoze eki bye tuyisemu n'okumanya ebintu amangu kati olaba okuva twatandika association eno tubadde quite lucky nti ne government yaffe yatandika okwagala okutegeera akasente kefuna mu diaspora manyo balanga billions wezi kati nabalaba nti diaspora tuli bantu ki ba mugaso era batwetaaga kati ffe tulina desk mu Ministry of Health Budget Alliance nti wemba neetaaga ekintu nga president nkubira alliance nembabuza kino kiri bwekiti ne bwekiti ffe tusooka okutegeera health strategy ya Uganda netuka tumanya nti kati ngafa aba diaspora tusobola kuyambako wa to strengthen so tubeera ne knowledge eri updated
ate abantu some people take that for granted naye nga tubeera ne knowledge ekwata ku healthcare system ya UK nekwata ku ya back home kati bwe kiba kiri bakijjawo tukoze tutya abana Uganda abaagala okugenda okuyamba ku health system mulimu abasomi in the UK mutusiza mutya ekirowoozo kyaffe ekyo sasa kuba kati olaba okimanyi nti we are going through some changes government mpya kati Durban is the new good prime minister Keir Starmer has resigned but within 5 years nga tufunye resignations nyingi mu ba prime ministers so there's a lot of changes tuna Nigeria wa home office gwe bakateekako naye ali mukola all sorts of changes naye ate talina kusaidia fa abaddugavu so I don't know where she is so there is a lot of political upheaval and political changes at the moment MP omugwetwaze naye wano yabadde alantinga wano mu Uganda ne bamugamba bamufudde minister so there's those changes going on at this moment in time which mu government nti no tetusobola kumanya kyo kigenda okukola ki okuhappeninga but we also know that come financial year April tujja kumanya changes ezo at the moment we are not UK is not recruiting healthcare workers kubaluli tebakubba kubaluli we ba recruiting iranga ngera abantu they reach out ngambagamba genda okole CBT yo woba oli musawo nga wasomera wane Uganda oyagala genda UK process yalinga simple ng'ogenda nokola English language test yo ne bakwasessinga yo English communication eloquency and writing Baba malobi assessing baberanga wa Makerere College waliwo samba agenanga na Kenya yo Tanzania kati wakola English language test yo ngoli musawo ogenda okola computer based test tujita CBT assessing ala ndalo oli musawo kwabye kubuuza is related to Busawo kati wojiyita then nga NMC yaferi era ka link kalina ku NMC yafe ngeyo stage ojita nga bakuyita for oski yali practical ne oski yo ngojja yuko college ojikola kati nga omala okuyita oski eyo nga bakuteeka ku register yafe ng'onoonya emirimu that was for nurses who are qualified in Uganda era abantu abamu bajja yes through that process nekati it's closed recruitment erichi closed kati abantu abasinza okujja these days ajja ngoba musawo najja nakola masters omwaka gumu nakola masters in public health or masters in global health na choose nga kyabakoze choose kati bwomala masters UK ekuwa emyaka 2 okola ekuwa it's called a postgraduate visa jiba myaka 2 kubanga ebe yagalo gaining skills mwecho kyosomye so a lot of people use that postgraduate visa kati awaba myaka 3 ate myaka 2 mwayiza kubanga myaka 2 asobola okufuna recruiter namuwa omulimu nasigala oba myaka 2 agenda okulaba takikubye nga applying for PhD kati waliwo nga the University of Tropical Medicine because it deals with tropical diseases etera nnyo okuwa abantu scholarships for PhDs kati omwana aliyo for that postgraduate visa emirundi egisinga anoonya nnyo PhD opportunities kuba PhDs zibeera funded wafuna funded PhD ng'asigala PhD ebeera myaka 3 ku 5 wamalira nga ali mu indefinite leave to remain in the UK Chatani kukola. Okay. Kale, ngatumaliriza, how can someone join that team? The association. The association. Bietago chibye musaba. The association is very simple. When okubera ngoli qualified and registered in the UK and also working in the UK and living in the UK to join the association. Wanda table tojja. Nedda, under table tojja. Oyinza n'okubanga oli student nurse in your 3rd year. Kubanga oli could be graduating. Era ogenda bugenzi ku website yaffe noyinza Uganda Nurses and Midwives Association. Mwina website. Wokebera, otabira byonna. Bagiyita batya? Gweyingiza wings Uganda Nurses and Midwives Association UK. It's a CIC. We are registered as a community interest group. Era ne wogenda ku commissioners how gundi. Commissioners website kwetuli. Kati wotufuna ku gundi
ku website ojafuna contacts Uganda Nurses and Midwives Association UK. Got contacting tuyina ne WhatsApp groups where we share jobs buli kimu kye tukola kitegeeza nnungi naddala gw'anoonya emirimu omuntu ayinza n'okuba ng'ali ku mulimu that day alane ekintu ne happening ogenda okulaba ng'ateekako ku group wali oyiseeko ku mbeera bweti ne bwati who can help me okitegeera era ogenda okulanga abantu abaali bakiyiseemuko nga bakola ki nga bagamba omuntu you do this okitegeera so it's a group where we advise ourselves. Registered members 995 era ndoze no WhatsApp group ya fogiraba ndoze liko 600 something members 647 members kati no group yo je tukozesa on a daily basis okwebulirira okweyamba era ndoze olaba it's a very busy group omuntu ayinza okuba n'ekizibu tewali kusaagiramu tibannango ne Uganda mulabe yeeyambudde we reach out to each other omuntu waafiirwa tusondera nno ddala tulaba nga omusawo waffe afuna oba yaba afudde support n'ayambibwa omuntu talina mulimu era bw'oba tolina mulimu kuno kwe tusharinga kati nze eddwaliro lyange liba recruiting I share abalala bonna kati these 600 nga wobalaba 600 what muli bannayuganda mwekka bannayuganda mwenna oluganda mulutegeera kati tuyina criteria kubanga we are all different tribes different religions and different political affiliations tetwogera mu luganda ku group kuba kuliko omukiga kuliko omukyoli kuliko okitegeera tetwogera ku bya political power kuba kuliko abategeerera birala tetwogera ku madiini kubanga buli omu ayina eddiini we focus on health. Wow. Kale ebigambo ebisemba eri abantu but nakadde mpadde kalungi nnyo ebigambo ebisemba ebigenda eri abannayuganda ebigambo ebigenda eri abannayuganda when you arrive in the UK let your arrival be an experience that helps you okutuka ku level eddako. Omanyi UK is a land of milk and honey. Agambye ki? Land of milk and honey. Okitegeera. And if you omanyi nga how a bee enjuki engeri gyeretamu omubisi gw'enjuki ogwo nga guli nice and pure. UK can give you that. But also UK esobola okukuwa punishment. It can become a punishment to you depending on where you have arrived and where your focus is. Kati nkubiriza nnyo buli Munnayuganda tuoba oyingidde in the land of milk and honey, let education be the key, because it's education that is going to okugulira ebisumuluzo. Nze mpuliddeko abantu nga ganze Uganda nali lawyer nali gundi. You are in the UK. You are in the UK. Learn the culture of the land, then harness it. You get honey, pure honey. Siguno omutabule. Okay. Kale byebyo nno biki ebira bimwagala any contact just all about in case someone wants to inquire about something or they are inquiring. I know so many doctors and nurses abali Uganda wano bandi agadde kwanza bajja kunzita ebibuuzo ate nga nange sina bye mbagamba ate nga ndi busy kakati bwe oyagala okucontactinga CIC yaffe era tulina email eri info@unima UNMA Uganda Nurses and Midwives Association .org.uk. Naye wabeerawo omuntu ng'alina personal questions nja kuwa opportunity to share. You reach out to me before you share my number and then I'll reach out to the person. Sigenda kusharing a number yange bajja kujjula naye basobola okutuukirira. Okay. Kale naffe kati wano interview akantu ekatutuusizza interviews tutuusizza tulina basawo okuva London twogera nabo butereevu ne batubuulira ekiriyo. Nze ndigenda okugenda ku kyeyeeyo nga ndi wero briefed era ngiragana ka briefcase kange naba promising nzija mmanye enviiri
n'okusiba kati ate musawo ayongedde kunkakasa nti CRUZ genda n'omulimu gw'omu mutwe ebisigadde kubaka math yako baganda bange. Sisukawo wano bannange olunaku olwaleero. Thank you so much guys for tuning in. Thank you so much for watching the program okuva gye twatandikidde okutuuka eno gye tumalidde. And Musawo Justin obanyo baite ddala please bw'okomanga we Uganda tuongere ku updates. Nange bwe nzija UK nja kunoonyako nterokulaba CRUZ nterokulaba bwe najja mwafrigo band yawo lako yaluno yansubye naye bwe najja London njala nnyo meeting abantu nga mmwe abafunye mu kyeyo nga mukyenyumiriza bulungi ate nga temukoowa nnyo ya njagala nnyo ku meeting era naye woba oli eyo ng'omanyi nti omulimu gw'okola tokoowa naye ng'oba oli awo wanjagadde osindika eddoboozi eryawamu eri Abannayuganda babeeko ne kye bategeera omukutu guno weegule. CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya for now muse bulungi mwerabe.